welcome to the 6th season of Bliss Catchers. Thank you, Odissi, for holding our hand through this journey and taking us through these 5 years, supporting, sponsoring, and hosting this series. Thank you so much. I'd like to particularly thank my young friend Nijandan, who's hiding over there, for all the support that he has given us over the years, without which you won't see this grand branding for Bliss Catchers. So thank you, Nijandan, for your contributions. We truly applaud you. So that's Vaani, and my name is AVIS, and we are the Happiness Walas. Google us. We have a fascinating story of a life-changing experience that we are going through. So you need to type HAPPYNESSWALAS, Happiness Walas, and you will find our story out there. But just to give you an overview, for the last 13 years, Vaani and I have been going through a crippling bankruptcy. This really means that we have been dealing with long spells of worklessness and pennilessness at times. It's been a dark time materially, yet we understood that it is possible to be happy despite the circumstances. We understood that you can train your mind to be non-worrying, non-frustrated, and non-suffering. In the Padatanaga, we saw an opportunity. On one side, life was being very, very taxing. In fact, it still is very taxing. 2019, for example, has been another bizarre year of absolutely no income. And we have our debt situation, we have our bankruptcy to deal with. So, personally, physically, materially, professionally, it's been taxing. And yet the opportunity is that instead of only looking for success in life, we said, how can we be useful? And so we flipped the paradigm. I wrote this book, Fall Like a Rose Petal, which came out in 2014. And the Tamil translation of the book, Udirum Roja Idar Pola, came out in 2019. Both books are available on Amazon and here at the store. Both talk about the journey of learning to live without money and yet being happy. So it talks about the spiritual lessons we've learned through this process. We also retooled our business model, and we run a small consulting firm called AV Initiatives that helps build culture in organizations by exploring human stories and distilling lessons on life and happiness for inspiring managers to high performance. We also do 3 non-commercial, free public conversations across Chennai, inspiring happiness. So inspiring happiness has become our life's purpose. We wake up each morning to do this in ways in which it works for us, in ways in which it appeals for us. And through this process, we are here today in the 52nd edition of Bliss Catchers in its 6th year. Thank you so much. Bliss Catchers as a series is inspired by American author and mythologist Joseph Campbell's philosophy. He said, follow your bliss and doors will open. Now, those doors will be visible only to you if you are following your bliss. They won't be visible to others. The others will only see walls where you see doors. That's magic. And we have seen this magic happen in our life again and again and again. And we saw an evidence of this even recently, earlier this month, when we watched a beautiful movie by Meghna Gulzar called Chapak. Chapak is the story of an acid attack survivor, Lakshmi Agarwal, and stars Deepika Padukone. She also produces the film.
What stayed with us though was, apart from the film story and the powerful way in which it is presented, what stayed with us was the music. The title song, Chapak Se Pehchan Le Gaya, stayed with us for a long time. Not only because Shankar Ehsaan Loy have composed it so beautifully and Arijit Singh has delivered it so powerfully, but because of Gulzar Saab's lyrics. Chapak Se Pehchan Le Gaya. Chapak means splash and Pehchan means identity. Now the poet does not say Chapak Se Meri beauty le gaya. It's not as if in a splash my beauty vanished. In a splash the identity vanished. It was taken away, he took it away, and this song stirs your soul. So when writing a piece on how evocative Gulzar's poetry has been over the years, I researched on the man, and I was amazed to find that he is a bliss catcher himself. He moved from present-day Pakistan, it's a small village called Dina in present-day Pakistan, to Bombay during the partition, and worked as a painter, as a touch-up artist in an automobile garage, Vichare Motors in Bombay. It was in 1963 when he was invited to assist Bimal Roy in a movie called Bandini that S.D. Burman invited him to compose a song, to write a song. And that song is Mora Gora Ang Laile, sung by Lata Mangeshkar, 1963. It's an iconic song in Hindi cinema. And from 1963 to 2020, 57 years, this man's magic has not diminished. How? And that is where bliss plays a role. If you follow your bliss, you are actually responding to life's longing for itself. You see, we have been created because, we are born because of a biological process, and in that process our parents were involved. But we are created not for our parents. We are created to fulfill life's longing for itself. வாழ்க்கை தன்னுடைய ஆசைகளை உங்க மூலமா பூர்த்தி பண்ணணும்னு உங்களை உருவாக்கி இருக்கு. அதுதான் blissனுடைய, the foundation of bliss is in this understanding. So when you follow your bliss, what really happens is that life speaks through you, and art happens, magic happens. இத ரூமி ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்காரு. The 13th century Persian poet Rumi என்ன சொல்லியிருக்காருனாக்கா, everyone, each one of us has been made for a particular work, and the desire for that work is placed in every heart. So நீங்க உங்களுடைய ஹார்ட்டை ஃபாலோ பண்ணாலே உங்க வாழ்க்கையில மகிழ்ச்சி வரும். அதுதான் அதனுடைய கருத்து. So in the journey of Gulzar, all I can see is that if this man had stayed on as a painter in Vichare Motors in Bombay, the world would have lost so much poetry. The world would have lost so much romance. The world would have lost a bliss catcher. And not just Gulzar. இங்க இருக்கக்கூடிய more than 100 bliss catchers curated and hosted and conversed with over the last 5 years. All of them repeatedly have pointed to this magic of following their bliss and doors opening for them. And இன்னைக்கு எங்களுடைய ரெண்டு guests, Harish and Ravi, they too represent that community of people who have dared to follow their bliss. Today's conversation is a 90-minute conversation. We started on time and we will end on time at 8:29 p.m. That's my target. And as we go along, you will find that there will be two breaks I will take to ask you quiz questions. That's something that's unique to this series. We'll ask you quiz questions on my guests, and every time you answer a question in the audience, you get this beautiful Bliss Catcher Season 6 mug as a reward. So please stay tuned to the conversation. In the conversation, base panni da kepon kelvigal, and you will have totally 4 chances. So 2 questions will be asked midway and 2 questions will be asked right at the end of the conversation. This conversation series does not have a Q&A format.
So we will not have an audience Q&A. We will have you invited to interact with the guests after the program is over. So please stay on and interact with the guests. We'll have a conversation between ourselves that will go all the way till 8:29 p.m. Okay, so that's the format. Let me now introduce my guests, Harish and Ravi. Harish, my young friend there, he's all of 27, an extremely bright young man. We met him about a year ago at the Youth Speak Summit hosted by Nalanda Way and the American Embassy, American Consulate here in Chennai. And we discovered that Harish is somebody who could have been a corporate warrior, if I can call it. That is, engineering mudichittu corporate join pannittu, earning a living and perhaps earning a good living, making more money. And the madri oru option la or poirkalam. He could have gone in that direction, but Harish chose to do something very different. He paused and he asked a very, very important question. Are we willing to listen to the voices of our children? And he said he would work with his friends, Jaikanth and Aravind, to set up a company called Infinite Engineers, whose one of their stated goals is to make science fun for children. And that's the mission that Harish is leading. He calls himself the learning experience designer. We've heard of fashion designers, we've heard of art designers in cinema, an industry that Ravi comes from, but learning experience designer, that's a new one, and Harish is one of them. I think his biggest qualification for that is the ability to ask that question: are we willing to listen to the voices of our children? And he has two other qualifications. He has a glint in his eye. Gavanama pathina, there will be a glint in his eye. There is a curiosity in it. That's the third qualification. And so he is our Bliss Catcher today, and I'm waiting to explore his beautiful journey on why he did what he did and how he finds this whole process. On the other side, we have Ravi Shankaran, wide angle Ravi Shankaran. Actually, Chennai la vandu wide angle Ravi Shankaran Tamil cinema la sonna theriyada aalungale kedaiyadhu. Irundhalum ungalukku theriyada indha video paakakodiya future people ku theriyada oru vishayam enna, we both almost started our career together. We go back 3 decades, and Ravi and I also work together in India today. He is a photographer with a very sharp news sense. He's got a sharp sense of news, and he employed it very, very successfully to not just grow in news photography, but in business photography and in celebrity photography. And normally, ellarum and or stage reach பண்ணும்போது we become top shot, they'll become they'll feel well settled. But that's when Ravi decides to become a student again and goes on to learn and master the art of cinematography, doing several ad films and 12 feature films up until now. And இவரை உதவுறதுக்கு வாழ்க்கை எப்படியெல்லாம் அவரை ஹெல்ப் பண்ணது வந்துனாக்கா, முதல்ல ஒரு கேமரா கொடுக்குது, அப்புறம் சுபா சுந்தரம்னுட்டு ஒரு வெட்டரன் நியூஸ் ஃபோட்டோகிராஃபரை அவருக்கு மென்டராக அனுப்புது, அப்புறம் பி ஸ்ரீராம்ங்கிற மாஸ்டரை அவர் வாழ்க்கையில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுது. இதெல்லாம் சேர்ந்து கலந்து தான் ரவியினுடைய பிளிஸ் ஜர்னி, பிளிஸ் ஸ்டோரி. அண்ட் அவரை கேட்டிங்கன்னா, he says, I'm following my bliss because destiny has willed it so. So that's his part of the story. But how did all this happen, and what can we learn from his journey? We will explore it in the conversation that's just coming up. So on that note, let me take a moment to invite here both Harish and Ravi. Please join me here. Thank you, ladies and gentlemen, for joining us today. சரத், நீங்கள் கொஞ்சம் இங்கே வந்துட வேண்டி வரும், பிகாஸ் எனக்கு வியூ மறைக்குது, அவங்களுக்கும் என்ன பார்க்க முடியாது. ஸோ இந்த பக்கம் வந்துடுங்க. ஓகே, all set, both of you feeling good? Please turn on your mics, both of you. Yeah, just turn it on. One of the mics will glow red and the other will glow green. So if you see red and green on your mics, you're doing good.
Okay, is the chair comfortable? Okay, fantastic. This is the only place where we'll have a conversation on a bar stool without beer. But I'm told there is a bar up there, so right above us. So we can possibly hope that at some time the beer will start flowing at this level as well. Okay, though Ashwin will throw me out for that suggestion. But here we are, ladies and gentlemen, with a fascinating conversation coming up. And let me start with Harish. So Harish, given what I understand of your journey, my first question is, your mission is to make science fun, learning fun, and you're focusing primarily on science at the moment. So when you look back, it's about 5 years since you started Infinite Engineers with your friends and colleagues. When you look back, do you feel any specific influence of your student life as a student, in school, that you feel has influenced this part of your journey? Do you feel that, for example, I'm specifically asking whether you disliked science as a kid. Did you at all hope that it would be more fun? So what's your take on that? What's your backstory there? I always thought, learning was always like boring because that's the exposure I had in schools with a set of context. So when I started, we were working on Infinite Engineers and we started going to schools, then the whole paradigm shift happened. So I had to like compare what I as a teacher was doing to my children in schools. Back then, what happened as me sitting in a classroom. So this one thing happened, it struck me was, be the teacher you want to see when you are in a child. So on the core, like I just start thinking when I reach a classroom and teach children. Then I used to compare, with the set of freedom that I had in classrooms and teaching children. And back then, I was used to compare. Nare விஷயங்கள் அங்க நடந்திருக்கலாம். I had no great memories of being in school other than friends, other than PT periods. These things seemed to be a lot of fun. But science period was always like dull, and it was like a lot of fear because teachers who were with me during the school were like strict. And so on the fear notion irundichu. So I don't want to transfer that to my children and see what I could do differently. So one simple instance that I think of in my journey is I had to go to one of the government school where we are working with an NGO. And Anga, I used to, that day I was like, I need to teach a concept of simple pendulum, which anybody here could relate to. So I never had any fond memories of simple pendulum. And a teacher solirpanga or a definition and I need to like write in the exam. But that day I came up with an idea of what if I don't teach anything, but rather I give them a set of tools and make everybody a Galileo. Every student is a scientist and ask them to, you figure out, this is our problem and you need to tell me, you need to do this experiment and reveal the information to me. So every student were made to think like a scientist. So I didn't tell them what law, what everything. And they were like, one point they were like uncomfortable. Sir, edha solunga sir, edha or starting point solunga. No, you are the scientist, you are in the research lab, and you need to do. So I see a 40 students sitting in a classroom as a scientist and doing. And there was a lot of mistakes, but that's a learning. But I could never afford to do a mistake when I was in school. There was like a big word, you should not make mistakes. So but scientists learn by doing that. But in science subject, we are not afford to do that. So that's the big contrast that I could see. And Pani took over, then one girl at the end, and when I asked the feedback, and she told, and Englaliyum scientist mari think panna mudiyuma. And because we always kept things distant from children. Only scientists, after you do engineering and everything, you become something else. But they are also doing something great every day. So why can't we open the possibilities and abdida aarambichadu and from there I always do these little experiments in classroom in the way so it's a reflection. Yeah. When you sit back and reflect, you feel that whatever you could not do as a student, correct, is what you're being the teacher that you never had. Yeah. Right? That you yourself never had. Yes. That's amazing. See, couple of things that strike me. One is a memory that strikes me. I have a classmate here from school. So I have no memories of school. So it must have been terribly. He was a good student, not me, academic student.
I have no memories of school, so I can relate to the part that you're talking about. So it must have been awfully boring for me as a student. But the one thing that my class fellows keep reminding me, which I have no memory of, is that I used to bring out a newsletter in school in 9th standard called 9B Times. They often talk about it when we meet socially now. And I have no memory of it. But if so many people are telling me that I did it, then obviously I must have done it. But when I connect back, I feel that that was perhaps my earliest attempt at writing, which has brought me this far in life. So I think we all have those moments of connect. That's something from a memory point of view, it's flashing back for me. But the takeaway from what you're saying is, I never had the teacher that I always wanted to have. And therefore I am the teacher who I never had. I think that's very powerful. All progress happens only when we pause and ask questions. Only when we ask ourselves, why is something happening? And how can I change the status quo? Resisting it, complaining about it, is not the solution. But accepting it for what it is and examining how it can be changed, that is what can make a huge difference, create a better world. That's what I'm picking up. I'm glad you're doing it. Let's go back from school to college now and ask you a question. So you went to engineering school. Is there any way that engineering school influenced you in such a way that you're doing what you're doing today, which is making science fun through infinite engineers? Did engineering school play a role in that decision? I think it actually triggered our anger even more. So after we went into engineering, because my friend Jaikanth is here, so he's the co-founder and CEO, and it all started with him. So we were discussing in classroom, and he came up with an idea: what if we could change our education system? So it seemed to be a big fix. That's a big problem. But what if we could start trying to do it? And we met our chairperson and myself, Jaikanth was there, and they simply asked, what do you all know about teaching? Because we were students, we were in the final year, and she simply asked, just go and study and finish your engineering degree. That's the first thing you should do. And we never stopped that. We never thought that is the end point. And we started searching for nearby schools through our connects. Can we do a pilot project? Can we go to schools and see how practical learning is really what children needs? So we also need to know some data. Is it really working or not? And I still remember the day when Jaikanth used to call, yeah, we got a school. One principal agreed for a pilot project, and so we were really happy. And that's the way it all started. I guess the college system or the school system is something that made us to realize that is a reality, but can we change it? Can we do our part to really change it? Started small, but let's start it. That's what myself, Jaikanth and Aravind thought about, and we kickstarted it. That's fascinating. You're actually answering a very big question. Does anger play a role in progress? We would all not be sitting here today if one man had not been angry for being thrown out of a train compartment in Pietermaritzburg in South Africa. So anger plays a big role, but constructive usage of anger. Anger can destroy, anger can demolish, anger can consume you, or anger can make you ask the right questions. And I think most of India is asking that question as well today as we speak. So anger is a very powerful force. The other thing that I'm picking up is that I've seen this so many times in life. When one door closes on you, another always opens. And that door which closes, how much ever we may hate that act of that door being shut on us, like your chairperson saying, go get your grades, get your get your engineering degree in place first before you even start dreaming of changing the world. That door, when it closes, there is a lot of anger, right? There is a lot of frustration, but that is only because that door was not meant for you. And life will always give you an option, a plan B of its own, because it is A, meant for you, and B, it is what you need right now. And that's why the chairperson was not supportive, but
that led you, Jaikanth and Aravind, to look at an option where you could actually look at doing something on your own. I'm therefore grateful to life for having closed that door for you, for having kindled that anger in you, for lighting that spark. Fascinating. Thank you for sharing that. Amazing. I'll pause your story now. I'll go to Ravi, who's been waiting patiently for me to come by to him. So Ravi's got a fascinating story, and let's start exploring Ravi's story here. So Ravi, when we look at your journey, what strikes me most is typically, like everyone in college, konja aimless and the late teens, what to do with life is a big question mark. Actually, it's a question mark all through life. But particularly during college time, post school, you are thinking of what to do with life. And the the camera was. What did it do to you, Ravi? What did that camera do to you? Actually, it all started with this photograph. Everything started with this photograph. One of my friend now, who is a doctor, he had this camera, and we started shooting. That was the first print. Recently, I got it from one of my friend வீட்ல கிடைச்சது actually. So அப்போ ஸ்கூல் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணும்போது இப்போ மாதிரி நிறைய இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ்லாம் கிடையாது இல்லையா அப்போ. ஸோ அதனால் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இப்போ எனக்கு இன்ஜினியரிங் கிடைக்கலன்னு போது அப்போ சித்தப்பா ஒருத்தர் தமிழ் ப்ரொஃபஸர். ஸோ அவர் என்ன சொன்னார்னா, பெட்டர் டெக்னிக்கலாக ஏதாவது ஒன்று கற்றுக்கோ, இந்த பிஏ பிஎஸ்சின்லாம் படிக்கிறத விட்டுட்டு சென்னையில் ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட் ஒன்று இருக்குது, அங்கே போய் சினிமோட்டோகிராஃபி, டைரக்ஷன், எடிட்டிங் அந்த மாதிரி ஏதாவது கற்றுக்கோ அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ எனக்கு அது இந்த ஃபோட்டோகிராஃபி பண்ணோம், அதுக்கு முன்னாடி தான் பண்ணியிருக்கோம். இது மாதிரி சொல்கிறாங்கன்னா அது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது, சரி அதுனா கொஞ்சம் படிக்க வேணாம் போல இருக்கு, அதனால் அப்படி போயிடலாம் அப்படின்னு நினச்சேன். ஆனால் வீட்டில் எங்கள் அப்பா மை ஃபாதர் வாஸ் எ ஜேர்னலிஸ்ட். ஆக்சுவலாக அவருக்கு என்ன அது எப்படி வரும்ன்றது தெரியல ஆக்சுவலாக. ஸோ அப்போ இன்ஸ்டியூட்டில் படிச்சுன்னா தேர் ஆர் ஒன்லி டூ திங்ஸ். ஒன்று சினிமாவுக்கு போனோம், இல்லாட்டா தூர்தர்ஷன், வேறு ஆப்ஷனே கிடையாது. ஸோ அதனால் எங்கள் அப்பாவுக்கு அதை பற்றி தெரியலன்னா எங்கள் அப்பா வேண்டான்னு சொல்லிட்டாரு. எனக்கும் சண்டை போட்டு போக தெரியல எனக்கு ஆக்சுவலாக. ஸோ அதனால் சரி அப்பா என்ன சொன்னார், ஓகே ஒரு டிகிரி படி முதல்ல, அதுக்கப்புறம் வில் டிசைட் அப்படின்னாரு. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஐ ஜாயின்ட் பிஏ சோஷியாலஜி. ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபோட்டோகிராஃபி ஐடியாலாம் விட்டாச்சு, நான் அப்படியே விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அப்படியே டிகிரி படித்தேன். அதுக்கப்புறம் ஐ தாட் ஆஃப் சரி எம்ஏ சோஷியாலஜி இல்லை எம்ஏ சோஷியல் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அப்படியே போயிடலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். டிகிரி முடிச்சதுக்கப்புறம் தான் ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மார்க்கு. நான் எல்லாத்துக்கும் அப்ளை பண்ணேன், நல்ல வேலை எதுலையுமே கிடைக்கல. தட் வாஸ் த டேர்னிங் பாயிண்ட் இன் மை லைஃப் ஆக்சுவலாக. ஸோ கிடைக்கலன்னும் போது இப்போ என்ன செய்யறது அப்படின்போது எனக்கு என்ன பையனா, முடித்த உடனே அப்படி விட்டோம்னா ஒரு 6 months 1 year வேஸ்ட்டாக போய்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போது ஜாயின் த நியூஸ் ஃபோட்டோ ஏஜென்சி. பட் அதுக்கு முன்னாடி இந்த கேமரா உங்கள் கையில் எப்படி வந்தது? இல்லை, அந்த ஃப்ரெண்டு தான் அவங்க வீட்டில் அவங்க சித்தப்பா லண்டன்லேருந்து கொண்டுட்டு வந்தார். ஸோ அப்போ அந்த கேமரா வச்சு நாங்கள் ப்ளே பண்ணி விளையாடிட்டு இருந்தோம். ஸோ அதுதான் அப்படி மாற்றி ஷூட் பண்ணி தான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் செட் ஆஃப் ஃபோட்டோகிராஃப். ஸோ அதில் உங்களுக்கு அந்த கேமராவுக்கும் அந்த ஒரு இணைப்பு உடனே அந்த மாதிரி அவ்வளோதான் எடுத்தோம் ஆச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் அது காலேஜ் முடிச்சாச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஜாயின்ட் த நியூஸ் ஃபோட்டோ ஏஜென்சி சுபாஷ். பட் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க ரவி, ஃபார் இன் அ ஸ்டோரி லைக் யோர்ஸ், I mean, which is set in late 80s, நம்ம பேசுறது mid 80s. mid 80sல ஒரு கேமராங்கிற ஒரு டிவைஸ் இந்தியாவில் இட் இஸ் ஸ்டில் எக்ஸ்பென்சிவ். அப்போல்லாம் இன்னமும் இட் வாஸ் அ ட்ரெஷர் இல்லைங்களா, ஒரு ரேர் ட்ரெஷர். அது உங்கள் கையில் ஒரு நண்பர் அவர் சித்தப்பா கொடுத்து அவர் உங்களுக்கு கொடுக்கணும்னா இட் மஸ்ட் பி a rare moment. இல்லை, நாங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து தான் எடுத்தோம் அந்த இது. அந்த 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 ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் நீங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து தான் எடுத்தோம். நான் எடுத்தேன், அப்புறம் அவன் எடுத்தான், இன்னொரு ஃப்ரெண்ட் எடுத்தோம். அந்த மாதிரி எடுத்து அதை டெவலப் பண்ணி அப்போ இந்த 2B சைஸில் தான் பிரிண்டே பண்ணுவாங்க. நீங்கள் பிரிண்ட்டும் பண்ணிட்டீங்க? அதுதான். ஓகே, these are the original prints. Original prints actually. Okay, so that is how the camera comes into your hand. Okay, fantastic. நீங்க சொல்லும்போது இன்னொரு விஷயம் எனக்கு தோணுது. I mean, although உங்க ஸ்டோரியில the camera begins to acquire more prominence கொஞ்சம் லேட்டர்ல தான். பட் இங்க வேதாந்த் பரத்வாஜ் இருந்தார். Some of you might have been in Vedant Bharadwaj session. Vedant is a Bliss catcher, is a musician, and Vedant said only at the age of 14 he knew how to play the guitar, and he said I found my instrument. Vikku Nayagrams என்ன சொல்லியிருக்காருனாக்கா, எங்கள் கூட ஆர்டிஸ்ட் சோல்னு ஒரு கான்வர்சேஷனில் விக்கு விநாயகராம்ஸ் என்ன சொன்னார்னாக்கா, நான் வரதா இருந்தால் நான் கட்டத்தோடு தான் வருவேன்.
நீங்க என்ன வேணா பேசிக்கலாம், பட் இஃப் யூ வாண்ட் மீ டு ஸ்பீக் டு யூ, மை கட்டம் ஹஸ் டு பி வித் மீ. வி ஆர் இன்செப்பரபிள் அப்படின்னு சொன்னார். எங்களை பிரிக்க முடியாது அப்படின்னு சொன்னார். ஸோ டஸ் பிளிஸ் ஃபைண்ட் யூ ஆர் டு யூ ஃபைண்ட் பிளிஸ்? இதுதான் பிக் கொஸ்டின். வாட் வி ஹவ் லேர்ன்ட் இஸ், இப்போ ரவியோட ஸ்டோரியில் பார்த்தீங்கன்னா, there is no, you know, he didn't go looking for a camera. The camera comes into his life, and it happens in such a way that the bliss finds you, and it will find you when you step outside the earning a living bubble. And the earning a living bubble, இவர் அந்த கன்ஃபியூஷனாக இருக்கிற எந்த காலேஜ் ஜாயின் பண்ணலாம், எந்த கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணலாம், இஸ் நாட் இன் தி earning a living bubble. He is like exploring. அந்த நேரத்தில் தான் bliss finds you. So Rumi again very beautiful சொல்லியிருக்காரு, what you are seeking is seeking you அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. So in a way I feel it was that moment, but we'll explore it further and see if there is a connection there. Moving forward, so நீங்க photography தான் தொடர்ந்து செய்ய போறேன் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவை எப்போ எடுத்தீங்க? After joining Subhash Sundaram, அது வந்து சுபாஷ் சுந்தரம் அவர் வந்து ஒரு நியூஸ் ஃபோட்டோ ஏஜென்சி ரன் பண்ணிட்டு இருந்தார். சரி, அப்போ நான் ஜாயின் பண்ணும்போது ஹிந்து எக்ஸ்பிரஸ், தினத்தந்தி, தினமலருக்கு மட்டும்தான் ஸ்டாஃப் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ். மிச்ச எல்லாருக்குமே ஆனந்த விகடன், குமுதம், துக்ளக், கல்கி, மற்ற டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா எல்லாமே வந்து அங்கேருந்து தான் வந்து ஃபோட்டோகிராஃப் அசைன்மெண்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு தே வில் செல். ஸோ வென் ஐ ஜாயின் தேர் ஆல்ரெடி தேர் வர் 10 photographers. So Subhash Sundaram. ஆமா, அந்த காலத்துல I think I was the 11th photographer to enter. எனக்கு வந்து அது ஈஸியா இருந்தது. என்னன்னா, he was a journalist turned photographer. He worked under my father in a newspaper called Tamil Nadu. ஸோ அதனால எனக்கு வந்து அது ஈஸியாக இருந்துச்சு. இப்போ அவர்கிட்ட நான் காலேஜ் முடிச்சிட்டேன், எனக்கு வந்து ஃபோட்டோகிராஃபி கற்றுக்கலான்னு இருக்கேன் அப்படின்போது அவர் வந்து எப்படின்னா, எனக்கு தெரிஞ்சு அவர் he has produced so far 50 photographers ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ அந்த மாதிரி சரி வா வந்து ஜாயின் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி நான் போனேன். அப்போதான் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுறேன். ஸோ அப்போ வந்து ஐ யூஸ் டு கோ வித் ஹிம் ஆஸ் அசிஸ்டண்ட்டாக நான் போக ஆரம்பித்தேன் அவர் கூட. ஸோ அந்த டைமில் ஐ மேட் இந்திரா காந்தி, ஐ மேட் எம்ஜிஆர். எனக்கு வந்து அது பெரிய விஷயமா இருந்துச்சு. சரி, எப்படின்னா நீங்கள் பப்ளிக்காக பார்க்குறது வேற, ஃபோட்டோகிராஃபரை பார்க்கும்போது ஒரு கெத்தோடு போகிறது இருக்கு இல்லையா, அது லைக் இட். ஸோ அதனால சரி இங்கே நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னேன். என்னோட ஐ திங்க் பை போன உடனே அவர் என்ன செஞ்சார், கேமரா ரோல்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து இப்போ பீச்சில் போய் ஷூட் பண்ணுன்னாரு. அப்புறம் இந்த பீச்சில் போய் இந்த யூஸ்வலாக தெரியல அந்த சன்ரைஸ், அது இந்த மாடு, அது இதெல்லாம் ஷூட் பண்ணிட்டு வந்தேன். ஓகே பரவாயில்லடா அப்படின்னாரு. 6 மாதத்தில் என்னை ஃபோட்டோகிராஃபர் ஆகிட்டேன். மாட்டிங்க 7th மந்தில் ஒரு பெரிய அசைன்மெண்ட் என்னென்னா, அவரோட ஃபேமிலி ஃப்ரெண்டு வந்து ஐ திங்க் ஸ்டில் ஐ ரிமெம்பர் நேம், ஜானகி கிருஷ்ணமூர்த்தின்னு, அவங்க யுனைடெட் நேஷன்ஸில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. அவங்களோட சன்னுக்கு வந்து வெட்டிங் சொல்லிட்டு இவர் வந்து ஷூட் பண்ண கூப்பிட்றதுக்கு வராங்க. எப்படின்னா 100 கொடாக் ரோல்ஸ் எடுத்து வந்து கொடுத்தாங்க. கொடுத்துட்டு அவங்க பேசிட்டு போயிட்டாங்க. நம்ம பாஸ் கூப்பிட்டாரு, இதை விட கற்றுக்கிறதுக்கு எவனா உங்களுக்கு சான்ஸ் கொடுப்பானாடா, 100 ரோல் டூல் கல்புன்னார். அது 100 ரோலில் பார்த்தீங்கன்னா 10 ரோல்ஸ் வந்து என்கேஜ்மெண்ட்டு, 70 ரோல்ஸ் வந்து வெட்டிங்கு. அதாவது எப்படின்னா இப்போ இருக்கிற மாதிரி மோட்டரைஸ்ட் எல்லாம் கிடையாது. ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஃப்ரேம் ஐ ஹேவ் டு மேக் பண்ணி, ஃப்ளாஷ் வந்து ஷார்ப்பாக வந்து சார்ஜ் பண்ணி இதுவும் பண்ணி, அதுக்கப்புறம் என்னால் வந்து 10 ரோல்ஸ் பேலன்ஸ் ஆகிடுச்சு. எனக்கு ரொம்ப வருத்தமாக போச்சு. இது என்னென்னு அப்புறம் நாங்களே வச்சுக்கிட்டோம் அந்த இது. ஸோ அதுதான் எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய இதுவாக, அப்புறம் ஒரு பெரிய எனக்கு அது ஒரு பேஷனேட்டாக இருந்துச்சு அந்த விஷயம்லாம். ஸோ அப்போ ஒரு விஷயம் என்ன யோசிக்கிறேன் அப்படின்போது, இப்போ திருப்பி அந்த ஒரு 1 or 2 இயர்ஸ்லேயே எனக்கு போர் அடிக்க ஆரம்பிச்சுன்னா என்ன ஒரே மாதிரி பண்ணுறோமோ அப்படின்னு இருக்கும்போது தான் ஐ ஹேப்பன் டு சி ரகுராயோட பிக்சர்ஸ் பார்த்தேன். ஹி வாஸ் இந்தியா டுடே ஃபோட்டோ எடிட்டர். ஸோ அவரோட பிக்சர்ஸ் பார்க்கும்போது இட் வாஸ் என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் அதர் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ். ஸோ அப்போ பார்க்கும்போது என்ன அப்படின்னா, அவர் வந்து அவைலபிள் லைட்டில் தான் ஷூட் பண்ணுவார். இட் டசன்ட் யூஸ் ஃப்ளாஷ் அட் ஆல். அட் த மோஸ்ட் அப்படி யூஸ் பண்ணால் பவுன்ஸ் லைட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவார், இல்லாட்டினா 99% வந்து அவைலபிள் லைட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவார். ஸோ அப்போ இப்போ மாதிரி லைக் நெட் கிடையாது, விக்கிபீடியா அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. ஸோ ஐ யூஸ் டு பை ஃபோட்டோகிராஃபி மேகசின்ஸ் நிறைய வாங்கி படிக்க ஆரம்பித்தேன் நான். ஸோ படிக்கும்போது தான் நம்மளும் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணலாம், இந்த மாதிரி ஸ்டைலில் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்டைலில் வந்து நான் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பித்தேன். ஸோ தட்ஸ் ஹவ் யூ டிசைடட் டு பி இன் ஃபோட்டோகிராஃபி. நீங்கள் சுபாஷ் சுந்தரம்கிட்ட ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு லெசன் ஒன்று சொல்லி கொடுத்தாரு அவர். அது வந்து அந்த காஃபி ஷாப்பை சொன்னீங்க. ஆக்சுவலாக வந்து என்னென்னா, ஒரு வாட்டி ஏதாவது இப்படி எடுத்துகிட்டே இருக்கும்போது எங்கள் மற்ற ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ்லாம் இருந்தாங்க, அவங்ககிட்ட நான் ரொம்ப பெருமையாக சொன்னேன்,
பத்தியா நான் தான் எடுத்தது அப்படின்னு நான் பேசிட்டு இருந்தேன். பாஸ் அப்படி க்ராஸ் பண்ணி போனார். போனிட்டு உள்ள வர சொன்னார் இன்டர்காமில். போன என்ன சொன்னேன் அப்படின்னு கேட்டார். இது மாதிரி நான் அவர் ஆக்சுவலாக மாமான்னு தான் கூப்பிடுவார். ஆக்சுவலாக இது மாதிரி இந்த ஃபோட்டோவை எடுத்ததுக்கு இல்லை நீ வேறு ஏதோ சொல்லிட்டு இருந்தேன், இந்த ஃபோட்டோ நான் எடுத்தேன் அப்படின்னு சொன்னேன். அவர் ஒரே வார்த்தை சொன்னார், இது வர்ற ஜப்பான்காரன் கேமரா கண்டுபிடிச்சி அனுப்பிச்சிட்டான், ஃபிலிமும் அவனே கண்டுபிடிச்சி அனுப்பிச்சிட்டான், நீ இல்லை எந்த கழுத நாய் டச் பண்ணால் பொம்மை வந்துடும், நீ அதில் என்ன உன்னோட மார்க் வைக்கிறன்றத ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொன்னார். அது வந்து ட்ரிகர்ட் மீ. என்னடா இப்படி சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி யூஸ் பண்ணீங்க அந்த லேர்னிங் இமீடியட்டா நீங்க இல்லை இமீடியட்டாக என்ன பண்ணேன்னா அது சொல்லி ஒரு 1 மந்த்துக்குள்ளே ஃப்ரெண்டோட சிஸ்டர் மேரேஜ் ஆச்சு. அப்போல்லாம் வந்து என்ன யாராச்சும் வந்து ஃபோட்டோகிராஃபி அசைன்மெண்ட் கொடுப்பாங்க, இல்லைன்னா கொடுங்க நான் ஷூட் பண்ணி தரேன் அப்படின்னு நானே வாலண்டியராக இதெல்லாம் பண்ணுவேன். ஸோ அப்படி ஷூட் பண்ணும்போது ஒரு ஃப்ரெண்டோட சிஸ்டர் மேரேஜில் வந்து ஷூட் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் என்ட்ரன் பஸ்ஸுக்காக வெயிட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த கல்யாண மண்டபத்துலேருந்து அந்த சாப்பிட்ட எச்எல்ஏ கொண்டு வந்து பக்கத்தில் எப்படி குப்பத்தொட்டில் போடுறாங்க. போட்டால் நான் இப்படி பார்க்குறேன். நான் யூஸ்வலாக உடனே அந்த நியூஸ் மைண்ட் இருக்குல்ல, கலர்லாம் முடிச்ச பிறகு பிளாக் அண்ட் ஒயிட் எடுத்து ரோல் பண்ணி வச்சுருந்தேன். கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா அப்படி இலையை எடுத்து வந்து போடுறாங்க. கொஞ்ச நேரத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பன்னி போய் ஜாயின் பண்ணுது, கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ஒரு நாய் போய் ஜாயின் பண்ணுது, கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு இந்த பக்கம் ஒரு மனுஷன் வந்து ஜாயின் பண்ணுது. அந்த ஃபோட்டோ இங்கே எங்கேயா வச்சுருக்கீங்க? So this is the photograph. இந்த படம் வந்து ஆக்சுவலாக 2 ஃப்ரேம் தான் எடுக்க முடிஞ்சுது. பிகாஸ் எனக்கு அந்த நாய் பயமாக இருந்துச்சு. அது வந்து நானும் ஏதோ பங்குக்கு வருவேன் அப்படின்ற மாதிரி குரன்னு சொல்லிச்சு. நான் அப்படியே வந்துட்டேன். அதுக்கப்புறம் நான் டெவலப் பண்ணி இதை பிரிண்ட் பண்ணி எங்கள் பாஸ் கிட்ட காமிச்சேன். இதுதான் ரவிசங்கர் அப்படின்னு சொன்னார். ஸோ இதுக்கப்புறம் இந்த படத்தை வந்து விகடனில் கொடுறேன் அப்படின்னாரு. அப்புறம் விகடனில் எடுத்துகிட்டு போய் கார்ட்டூனிஸ்ட் மதன் சார்கிட்ட போய் காமிச்சேன் நான் இதை. அவர் அதை வாங்கி வச்சுக்கிட்டு எக்ஸ்ட்ராடினரி ஃபோட்டோ ரவி, இதை நான் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னார். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 15 டேஸில் இந்த படம் விகடனில் வந்து ஃபுல் பேஜாக வந்துச்சு. ஒன்றுமே வரல, மேலே சாரி நோ கமெண்ட்ஸ் போட்டு கீழே வந்து தமிழ்நாட்டில் எந்த ஆண்டும் இல்லாத அளவு உணவு உற்பத்தி பெருகி இருக்கிறது என்று தஞ்சையில் விவசாயத்துறை இயக்குனர் நிருபரிடம் கூறினார். படம் ரவிசங்கர். அவ்வளோதான். இந்த படத்துக்கு வந்து ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு 600 லெட்டர்ஸ் வந்துச்சு இந்த படத்துக்காக. அதில் வந்து ஒரு டச்சிங்கான ஒரு லெட்டர் வந்து என்னென்னா, உங்கள் ஃபோட்டோகிராஃபர்கிட்ட கேட்டு இது எங்கே ஊரில் எந்த ஸ்ட்ரீட்டில் எங்கே எடுத்தாரு அப்படின்ட்டு ஒரு பொண்ணு எழுதியிருந்தா. ஏன்னா காணாமல் போன எங்கள் அப்பா மாதிரியே தான் இருக்காரு 99% அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த லெட்டரை இன்னும் அதை விட ரொம்ப டச்சிங்காக இருந்துச்சு. ஸோ அது தட் வாஸ் மை லைஃப்பில் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் அமைஞ்சது வந்து இந்த படம். Fantastic. Thank you for sharing this story. This is proof that when you follow your bliss, doors open. See, he had to take that step to move in the direction of photography, to join Shubha Sundaram. And we have seen this again and again in our life too, that life will constantly give you messages and it's up to you to pick up that message. Now you will see it, you will hear it, it may come through the form of somebody as an individual, it will happen through an event, you may see a newspaper heading, a WhatsApp forward will come to you, it's a message meant for you. Now in his life, the big story is not that Shubha Sundaram gave him advice. Shubha Sundaram told him, please make sure that you are creating a Ravi Shankaran original every time with every picture. That is the message from Shubha Sundaram. The big story is that he went to work on that message. And that message led him to this picture, and this picture turned out to be his first news picture that was published in a news Ananda Vigadan, which was even at that time an extremely popular magazine. So his whole life transformed. The beauty is, are you listening to life's message? I talked to you about my book, Fall Like a Rose Petal. I had no idea I'm going to write a book. In fact, at some point in my life, I took a decision that I'm not going to write anymore. I was a journalist and I stopped being that, and I said I don't want to write anymore. And when we went bankrupt, we were calling our friends, and when we for money, one friend who happened to be a former journalist told me, Avis, I don't have money to give you, man, but I tell you,
you should record every moment of what you're going through. And I said, nonsense. Who's got the patience to sit and write about emotions right now when we're dealing with a financial crisis, a real world crisis? I dismissed it. 3 days later, I contacted another friend asking him for money. His name is Snehal Kulshrestha. He's a hotelier based out of Gurgaon. And when I called him, he had no idea I come from a writing background, that I'm a former journalist, that I'm capable of writing. And he said, Avis, I'm sorry I can't help you with money, but please write a book. Now, why would Snehal Kulshrestha tell me that? And that is the time when I started documenting our experiences, and it has eventually become a book. I've even acknowledged this moment in the acknowledgement section of the book. So life is always giving you messages. As I speak, a message is coming to you. It's up to you whether you want to pick it up and act on it. He worked on it, and it's brought him here. It's brought him to where he is today. Everyone has got that opportunity. We must leverage it. Fantastic. Thank you, Ravi. So we come to the most interesting part of the conversation, our first quiz break. And we have 2 mugs going away. Okay. My first question is on Harish. Okay. So I request Ramesh, Geeta, some of our quiz veterans, not to answer. Families and members of Infinite Engineers may not answer at the moment. If others cannot still answer, then we'll come back to you. Okay? And then in the end, we'll come to Ramesh and to Geeta and some of the old timers. So the question is, if you listen to this conversation very carefully, you should be able to answer it. It's a simple question. Please connect Harish to an 1844 literary work. A literary work published in 1844 by a man called Alexandre Dumas. Please connect Harish Srinivasan to a work of Alexandre Dumas, 1844. Yes, Aishwarya. Count of Monte Cristo. The Count of Monte Cristo? No, think of another title. It has to connect to Harish. Is Harish also thinking for the answer? I hope not. Okay, quick. Anybody from the family? Anybody from Infinite Engineers? Nobody. We'll give it to Geeta. I mean, Geeta is a known veteran. She's going to win this. She loves books and she knows the Bliss Catcher format. Yeah. Three Musketeers. Why? There are 3 of them. Absolutely right. 3 Musketeers. Harish, Jaikanth and Aravind, Infinite Engineers. So Harish, please give away the first mug of the evening, the first mug of the season 6, season 2. Geeta, who's a regular at Bliss Catchers. Without her and without Ramesh at the back, Bliss Catchers will be incomplete. So now we come to the next question, which is on Ravi. Ravi's family, friends, close friends stay away from answering, open to the rest. Not open at this time to Geeta and to Ramesh. Okay. We'll keep it. No, I want to give others the chance to get the mugs. So connect Ravi to a media house that was set up in the time of the emergency and whose first product came out on December 1, 1975. If you've heard me introduce Ravi, if you have heard the introduction, you'll pick this up. Yeah. Come. Huh? Come, both of you get the mugs. Both of you set it together. It is India Today, yes. Ravi Chandran and Sudha. Yes. Come. Yes, it is India Today. I have worked with Sudha Shankaran on a lot of assignments. So, Sudha makes her debut at Bliss Catchers and picks up a mug on debut. Okay, fantastic. So the answer is India Today, where he and I were colleagues, and I said that in my introduction. And India Today was set up in response to the emergency, and the first edition came out on December 1, 1975.
So that's the phenomenal story of India today. So let's continue. Let me now go to go to Harish with my next question. Harish, my question is that how did you actually work on you? I'm sure you worked with Jaikanth and Aravind together, but your decision process is what I'm focusing on. How did you work on the launch of Infinite Engineers in terms of, it was only an idea when you were in engineering school. How did you take it to reality at a personal level in terms of engaging with this venture? What were the kind of decisions you had to take? How did it happen? So I feel, something happens for a reason. Everything happens for a reason, but at that point, we don't connect the dots. That's what I feel. So fortunately, like I end up with an arrear in college final year because of one of my health reasons. And I say fortunately because due to that, I could not sit for certain placements in college. And at that point, it was like very frustrating for a student like me. But now I connected the dots and feel like that is one of the reasons as well, because my parents did not put pressure on me because I could not sit for the placements because of my health reason. And there was ended up in like some IT company, and I went there, sat for placement, I went through, and still I didn't accept that offer. So it was a lot of peer pressure going on around, and even we thought Infinite Engineers is something that we could try and see. It was like after college you have some free time where you explore and do stuff, and so parents may, okay, you go and explore mari or idukku vandutaanga. They will compare and see why you're missing this opportunity. Like go and take some company and then see what you could do, or go do MS and see and then come back. So a lot of these things were happening among relatives, but we thought of okay, we started something. Let's explore for some months and see if it's working or not. Then we will know it for clear. So then we started going to schools, and all these things will happen. And one fine day we got information from Jaikanth saying that our college wants to give us alumni entrepreneur award, and we got shocked. What? Okay, the same chairperson of the college who said, who didn't had the time to listen to us. Then after a year, they started something called Alumni Entrepreneur Award, which they were giving for some years. And that year in 2015, they wanted to give that award to Infinite Engineers. And at that point, we realized, we went there, there was all fun, and chairperson asked, I remember you guys. So I know she would have vaguely remembered that we met in that room and should have told that. And then we realized that, so for anything, we can speak, we can say that we're going to do this. But once we do the action part of it, then we get to know the results. So we should not just think, pause and wait for things to happen. You just get to do it and see how things are going for yourself. And then you will be taking a call rather than others influencing you. You know it's working or not, and you are the experimenter, you are the scientist in that place. So neenga senja pathi, if it's going good, you will continue doing it. Otherwise you stop it. So we don't want others to influence us, and our parents respected that. Our parents was one of the important reasons. Pressure panidana kandipa we would have ended in some job. That happened to some of our members who are initially part of the core team, but they could not continue due to these lot of reasons. So I think we were fortunate enough to have the right set of ambience who could natural away, we never took anything out of it. It happened and we caught that moment. Okay, we should not miss this. And now I feel that since we got that opportunity, we should not fall back. Our parents trusted us and we have come so long, and we should not come back. So this is the journey, but we need to make it big. Fantastic. Awesome. I have a couple of learnings that I'm going to pick up, but one quick question. Ungala ivlo conviction oda 2014 la yarkad explain panirukka mudiyuma? I don't think so. That is the beauty of following your bliss. Blissங்கிற இந்த வார்த்தைக்கு, மகிழ்ச்சிங்கிற இந்த உணர்வுக்கு, there is no way you can explain it to people. Words will fail you. And that is what he is pointing out to. Today when you look back, you can say, oh, that area there, that helped. Parents not putting pressure, that helped.
the fact that the chairperson closed the door, that helped, right? Or coming back and being invited to the same college and being awarded, for your efforts for the last 1 year, that helped. Connecting back, you can say it, but when it is happening, you cannot explain it. The inexplicable in life is this. It is a feeling, and it grows on you. It again, my favorite, Rumi has to come in. As I was listening to you, we just went with the decision. We went with the flow. அப்படின்னு சொன்னீங்களே அது வந்து ரூமி ரொம்ப அற்புதமாக சொல்லியிருக்காரு. அவர் எப்படி சொல்லியிருக்காருனாக்கா, allow yourself to be silently drawn by the strange pull of what you love doing. It will never lead you astray. So silently drawn by the strange, inexplicable pull, it will never lead you astray. So fascinating that you talked about it from an experiential point of view. I didn't talk about my experience, but I talked about my learning, and they both converge. So let me ask you another question. 5 years now, you are an entrepreneur, you are a learning experience designer, you are an innovator in that role. Which part excites you more of what you do? And therefore the pointed question is, which part of your life is your bliss? Is it the entrepreneurship part, or is it the innovative part, where you're trying to design newer curriculum for children, which making science fun, making learning fun? Which part is your bliss? So for me, it's naturally became, because even from school or in college, I never had the chance of speaking before a public. I was always in the comfortable zone, sitting on one backbenches and going through all the subjects. And once I started Infinite Engineers, like I was literally made to stand before like 200 students and I had to speak. So that was like really uncomfortable moment, because kandipa heartbeat adhigamagum in the moments la pochu, and children are not like easy people to handle. Then I thank a lot of my teachers who really like took that call. It's not easy to handle the bunch of kids. There are like a lot of interesting characters going on, but I started enjoying it. And I realized, creating that experience for the children is something that I started to enjoy. So before entering a class, that 40 minutes that I'm giving for the children, what if I could design it? What if I go into a classroom and start with a story? What if I can connect some humor, make the children to smile? So in the many elements, like I started to design it. Before going to classroom, or if some of my colleagues go to the classroom, I started curating that experience. So I started enjoying doing that, and in return I got a lot of learning back from the kids. I'm doing an experiment, and fail aga illana on the spot therinjirum, because kids, they're like on spot, they are the best critic that you can have, and they will like and the reaction therinjirum, so that I will come back again and see like it's either work agudhu idu work agala. So now we have enormous amount of data available, like which is working in the group, in the age group it's working, and what comical characters like not students are like getting hold of it. So in the mari nariya vishayangal can happen only when we are on the ground. So we can't really sit in office and plan these things. So we should go to the classroom and see avanga emotional connect eppadi irukku, what can be done. So we actually enjoy doing that, and that's the biggest takeaway of that's your bliss. Yeah, that's my bliss. Fantastic. I'm going to ask you a question for which you don't get a mug though. Okay, we'll run short of mugs otherwise. So the question is, நான் அவர்கிட்ட 2 கேள்வி கேட்டேன் ஒரே கேள்வியில். ஆண்டர்பிரினராக இருக்கிறது பிளிஸ்ஸா இல்லை இன்னோவேட்டராக இருக்கிறது பிளிஸ்ஸா? அவர் எதை பற்றி பதில் சொன்னார்? ஆண்டர்பிரினர் பற்றி பேசினார் அவர். அந்த தெளிவு தாங்க வாழ்க்கையில் ரொம்ப முக்கியம். You have to have that clarity. Life at the end of the day is extremely simple. You know for sure what makes you happy. You know that. But you end up doing things that make you unhappy to please other people or to meet economic needs, and you confuse your life. The moment you have this clarity that இதுதாங்க என் வாழ்க்கை, இதில் நான் இந்த சந்தோஷத்தில் தான் நான் வாழ போகிறேன், என்ன பிரச்சனையாக இருந்தாலும் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு, if you develop that attitude, then you can never go wrong with it.
In fact, you can never go wrong with unhappiness when you are happy. You cannot go in the direction of unhappiness if you are happy. That's the point I'm trying to make. So, doing this, developing these curriculum, delivering it for children is what you define as your bliss, right? Yes. Fantastic. Thank you. Let me now move to Ravi here. Ravi, coming to your story. So, one of the ways in which the world knows you is wide angle Ravi Shankaran. You were one of the first people to set up, among the first people. Of course, Subhash Sundram was already there. But நீங்க அவருடைய ஃபுட்ஸ்டெப்ஸில் வளர்ந்து வந்த ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர்ன்ற நிலைமையிலையும் நான் உங்களை பார்த்த நிலைமையிலையும் சொல்கிறேன். வைட் ஆங்கிளில் நீங்கள் செட்டப் பண்ணும்போது இட் வாஸ் குவைட் அ சர்ப்ரைஸ் ஃபார் ஆல் ஆஃப் அஸ். பிகாஸ் நாங்கள்லாம் இன்னும் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் இருந்தோம். நீங்களும் இந்தியா டுடேல இருந்தீங்க அட் தட் டைம், பட் யூ லெஃப்ட் இந்தியா டுடே அண்ட் யூ செட்டப் வைட் ஆங்கிள். அந்த தைரியம் எப்படி சார் கிடைச்சது? ஹவு டிட் யூ கெட் தி கரேஜ் டு பி ஆன் யுவர் ஓன் ஆஸ் அ ஃப்ரீலான்ஸ் ஃபோட்டோகிராஃபர்? ஆக்சுவலாக வந்து எப்படி இருந்துச்சுன்னா, அப்போ டிகிரி முடிச்சுட்டு அவர்கிட்ட போனேன் இல்லையா. பை த டைம் ஐ ஃபினிஷ் மை மாஸ்டர்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ அப்போ வந்து நான் ஒரே ஒரு டிசைட் பண்ணது என்னென்னா, தமிழ்னா வந்து ஸ்கோப் கொஞ்சம் கம்மி, தமிழ்நாடு வரைக்கும் தான் இருக்க முடியும். ஸோ சின்ஸ் ஐ எஜுகேட்டட் ஐ தாட் ஐ ஷுட் கோ நேஷ்னலி இன்டர்நேஷ்னலி போகணும் அப்படின்னு ஒரு ஐடியாவில் இருந்தேன். ஸோ அதனால் வந்து இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ்க்கு அப்ளை பண்ணேன். ஐ காட் த ஜாப். இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸில் வந்து என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் ஃபோட்டோகிராஃபி தான். இட் வாஸ் அ ஃபயர் ஆக்சிடென்ட். ஸோ ஐ காட் த பயங்கர நேம் கிடச்சிது. ஆனால் என்ன அப்படின்னு கேட்டால், எனக்கு பைலைன் கொடுக்க மாட்டேன்ட்டான். ஏன்னா நான் அப்ரெண்டிஸாக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாயங்காலமே டிசைட் பண்ணிட்டேன் இந்த கம்பெனியில் வேலை செய்யக்கூடாது. இதெல்லாம் ஒரு ரீசன் சொல்லிட்டு இருக்கிறவங்ககிட்ட எப்படி நம்ம வேலை செய்ய முடியும்? நான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்திருக்கேன், அது பெரிய அப்ரிசியேஷன் மட்டும் இருக்குது, ஆனால் பைலைன் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொன்னாங்க. சரி, அப்புறம் சரி ஏதோ கஷ்டப்பட்டு அப்புறம் திஸ் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் அசைன்மெண்ட். நான் சுபாஷ் சுந்தர் இருக்கும்போது ஐ யூஸ் டு டூ 10-12 அசைன்மெண்ட்ஸ் பர் டே. இங்கே வந்து நெக்ஸ்ட் அசைன்மெண்ட்னா என்னப்பா அவசரப்படுற, ஒரு நாளைக்கு ஒரு அசைன்மெண்ட் போதும் அப்படின்னு எனக்கு பயந்துட்டேன். ஏன்னா நம்ம கொஞ்சம் சோம்பேறி, இவங்க நம்மளை கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ் மாதிரி ஆக்கிடுவாங்க அப்படின்னு ரொம்ப பயந்து போயிட்டேன் நான். அப்புறம் பார்த்தேன், ரொம்ப ஒரு மாதிரி தடு மாதிரி 6 மாதம் ஓட்டிட்டேன். அதுக்கு மேலே அங்கே நம்மளால் பெஞ்சு தேய்க்க முடியாது அப்படின்ட்டு ரிசைன் பண்ணிட்டு வந்தாச்சு. ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு என்னன்னா, இந்தியா டுடேக்கு அப்ளை பண்ணுறேன். எந்த ரகுராய் ஃபோட்டோகிராஃப் பார்த்து நம்ம கற்றுக்கிட்டோமோ அவர் வந்து என்னை செலக்ட் பண்ணுறாரு ஃபோட்டோகிராஃபராக அங்கே. ஸோ 25 people அப்ளை ஃபார் த ஜாப். ஃபைனலாக 2 பேர் வந்து ஃபைனல் இன்டர்வியூக்கு போனோம். ஐ வாஸ் செலக்டட் அண்ட் தட் பர்சன் வாஸ் நாட் செலக்டட். அவன் இன்னைக்கு வந்து மிகப்பெரிய டைரக்டராக இருக்கான் தமிழ் ஃபீல்டில். ஸோ அப்போ என்ன ஆகி போச்சுன்னா, அங்கேயும் இதே மாதிரி பிரச்சனை தான். இந்தியாவோட எனக்கு என்ன இதுன்னா, ஃபோட்டோகிராஃபி தெரிஞ்சவங்க வந்து நம்ம ஃபோட்டோகிராஃபி வந்து குறை சொன்னால் பரவாயில்ல, ஒன்றுமே தெரியாது 1008 குறை சொல்லுவாங்க. எனக்கு அது வந்து அகெயின் அது வந்து எனக்கு பிடிக்கல. என்ன ஆகி போச்சுன்னா, பை த டைம் வந்து கல்யாணம் ஃபிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. July 2nd ஐ காட் மேரிட். July 30th ஐ காட் ரிசைன் ஃப்ரம் இந்தியா டுடே. தைரியமாக பண்ணேன். அதாவது ஒய்ஃப் அப்பா கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணல, அம்மாட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணல, ஒய்ஃப் புதுசாக வந்த 28 நாள் வந்த ஒய்ஃப்கிட்டே டிஸ்கஸ் பண்ணல, ரிசைன் பண்ணியாச்சு. மறுநாள் காலையில் நைட்டு சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி ரிசைன் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன். ஐயோ அவ்வளோதான், எல்லாரும் ஒன்றுமே கவலைப்படாதீங்கன்ட்டு மறுநாள் எல்லாருக்கும் ஃபோன் பண்ணேன். இது மாதிரி நான் குவிட் பண்ணிட்டேன், நான் சொந்தமாக ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன், கம்பெனியோட நேம் வைட் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்கும் வந்து கால் பண்ணேன். ஸோ அசைன்மெண்ட் ஸ்டார்டட் கம்மிங். ஸோ அப்போ தான் வந்து பிஸ்னஸ் ஃபோட்டோகிராஃபி வந்து வர ஆரம்பிச்சது. சுஷீலா ரவீந்திரநாத் தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் அசைன்மெண்ட் பண்ண ஆரம்பித்தேன். ஸோ ஸ்லோலி வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அப்போ தான் பிஸ்னஸ் இந்தியா, பிஸ்னஸ் டுடே, பிஸ்னஸ் வேர்ல்டு, எக்கனாமிக் டைம்ஸ், பிஸ்னஸ் ஸ்டாண்டர்ட், ஏஎன்எம், குளோபல் எல்லா மேகசின்ஸும் வருது. ஸோ அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே என்ன அப்படின்னா, தே ஹேட் ஒன்லி கரஸ்பாண்டன்ஸ். அதாவது யாருக்குமே ஃபோட்டோகிராஃபர் இல்லை. அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் என்னென்னா, ஒரு இங்கிலீஷ் தெரிஞ்ச ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் இருந்தால் பெட்டராக இருக்கும்னு ஃபீல் பண்ணாங்க அப்படின்னு நான் நினச்சிக்கிட்டேன் நான். ஏன்னா சரி, அவங்களாம் வந்து டக்குன்னு அவங்களால தமிழில் கான்வர்சேஷன் பண்ணவே முடியாது. ஸோ அது வந்து எனக்கு சின்ஸ் ஐ ஹேட் அ மாஸ்டர் டிகிரி, எனக்கு வந்து அது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்துச்சு எல்லாருக்கும் இங்கிலீஷில் கான்வர்சேஷன் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு. ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் இன்டர்வியூவுக்கு போகும்போது எல்லாரையும் பிக் ஷாட்ஸ் எல்லாரையும் பார்க்க ஆரம்பித்தேன். சுரேஷ் கிருஷ்ணா, மாமன் மாப்பிள்ளை, அந்த மாதிரி கெம்பிளாஸ்ட்டு எல்லாரையும் வந்து பார்க்க ஆரம்பிக்கும் போது எனக்கு வந்து அவங்களோட பிரமிப்பாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா, நான் வந்து நானே அவங்க இன்டர்வியூ பண்ணுறவங்க கூட போக மாட்டேன். நானே டைம் வாங்கி நானே அவங்கள ஒரு சிஇஓ எப்படி ஹேண்டில் பண்ணோம் அப்படின்றத கற்றுக்கிட்டேன். நான் போய் ஒரு கேமரா வாங்கி அப்படி லைட் எடுத்துகிட்டு போனால், வாட் இஸ் திஸ் கேமரா, ஐ பாட் இட் 2 years பேக் when I went for holidays அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஐயோ என்ன
நம்ம இப்படி சொன்னால் நம்ம இவங்க எப்படி சொல்கிறாங்கன்ட்டு சரி இவங்களெல்லாம் எப்படி இது பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன பண்ணேன் வேறு மாதிரி இவங்களெல்லாம் ட்ரீட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு I don't know whether you have know about this umbrella lights and all. ஒரு 10 லைட்ஸ் எடுத்துகிட்டு போகிறது 2 அசிஸ்டன்ஸை கூட்டிகிட்டு போகிறது அப்படியே அங்கே போய் அங்கே வச்சு இங்கே ட்ரிகர் பண்ணனா எவ்ரி திங் ஸ்டார்ட் அப்படியே அவங்க அப்படியே வாட் இஸ் திஸ் மேன் அப்படின்வாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஃபோட்டோகிராஃபி அப்படின்ட்டு அவங்ககிட்ட அப்படியே இங்கிலீஷில் ப்ளா பேசினோன்னே அப்படியே அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க எல்லாருமே வந்து நம்ம என்ன கேட்குறோமோ எல்லா போஸும் பண்ணுவாங்க. ஸோ த்ரூ தட் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஐ காட் லாட் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபோட்டோகிராஃபி அசைன்மெண்ட்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி பிஸ்னஸ் ஃபோட்டோகிராஃபி மேகசின் பண்ணதால ஸோ அதில் வந்து ஐ மேட் மணி. திஸ் சைட் வந்து வாட் எவர் ஐ வாண்டட் டு டூ ஐ டிட் தட். ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது தான் வந்து மியூசிக் அண்ட் டான்ஸ் பற்றி ஒரு சீரியஸ் ஒர்க் பண்ணேன். ஒரு 7 இயர்ஸாக டிசம்பர் சீசனில் பண்ணி ஒர்க் பண்ணி ஸோ அதை வந்து ஒரு 3 எக்ஸிபிஷனாக பண்ணியிருக்கேன். ஸோ தட் இஸ் this is one of the photographs. விக்கு சார் ஒரு This is Balamurali Krishna. See, I'll pick up the while he pulls out the pictures. I'll pick up the key learning. See, there's something tactical here, which is how he used, the idea of kind of showcasing his photography. ஒரு சின்ன இன்சிடென்ட் சொல்றேன் நான். அது ஆக்சுவலாக என்னன்னா வாசிட்டே இருக்கும்போது ஹீல் பிளே தனி ஆபத்தனம்னு சொல்லிட்டு இந்த ஃபைனலாக வாசிக்கும் போது அந்த மைக் அப்படியே நைஸாக தள்ளி வச்சுட்டு ஸ்டார்ட் பிளேயிங் அப்படி தூக்கி போட்டு அப்படி பிடிப்பார் அவர். ஆக்சுவலாக நான் ஃபர்ஸ்ட் வாட்டி ரொம்ப சீரியஸாக லிசன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பண்ணும்போது அவர் தூக்கி போட்டு பிடிச்சிட்டாரு. அவர்கிட்ட போய் ஆக்ஷன் ரிப்ளைலாம் சொல்ல முடியாது. நான் என்ன பண்ணேன் சரி விடாம அடுத்த கச்சேரியில் பண்ணுறோம் இதுதான் வந்து எக்ஸிபிஷனில் ஹைலைட்டாக வைக்க போகிறோம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு போய் எல்லாம் ஃப்ரேம் எல்லாம் செட் பண்ணி ஷூட் பண்ணுறேன். அந்த பானையோட எட்ஜு கட் ஆயிடுச்சு விடலை தேவை பண்ணுறதுன்னு முடிவு பண்ணி 3rd கச்சேரியில் போய் ஐ காட் திஸ். அதை லைனாக வந்து அவர் அது மைக்கு தள்ளுறாரு அதுக்கப்புறம் இங்கே வைக்கிறாரு இங்கே வருது இப்படி வருது 6-7 ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் வந்து லைனாக வச்சுருந்தேன். தட் வாஸ் த ஹைலைட் ஆஃப் த எக்ஸிபிஷன். So he's following through on what Subhash Chandran told him. Bring the Ravi Shankaran original input into each frame. That's what Subhash Chandran told him. So I'll just pick up a couple of learnings. So on a tactical side, he brought the umbrellas and all that, and he tried to create an imagery with his subjects who were all high-profile people. But the strategy, look at it from the other side. I have the ability to speak English. I'm educated, and I want to go beyond the local area, which is Tamil publications. I want to go national, and I want to go international. What is the way to do it? I think that's where a certain amount of strategy, thinking, thought has to come. If you do everything that everyone else is doing, then you can't make a name for yourself. So you got to push the envelope. You have to push yourself. You have to make an effort, and that's what we're picking up from his story. But if I were to zero in on that one moment of courage, I don't know if you saw it like that, but I see it like that. You see a Raghu Rai work, and you get inspired, and you say, how can I do this kind of, photography? And you kind of train yourself, you develop yourself. Then a time comes in your life when Raghu Rai sees your work and makes you a job offer, and you join India Today. I think that's courage enough, that's conviction enough that in the process namukku work out agum. Apdi the journey namukku work out agum. So your courage to set up wide angle could have even come from there. Appadina na nambra. But moving forward, when we talk about films, it's a completely different ball game, Ravi. Wide angle la neenga oru nalla oru pera sirappa valandu parandittu irundinga. Ovonu parakumbodhu da neenga films la enter ஆவறீங்க. So the film making எப்படி உங்களுக்கு கவர்ச்சி பண்ணி எப்படி அது உங்களை டிரா பண்ணித்தா எப்படி அது நடந்தது? ஆக்சுவலாக வந்து சினிமா வந்து ஆரம்பத்துலேருந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு. ஃபோட்டோகிராஃபி பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது ஒரு பீரியடுக்கு அப்புறம் வந்து திருப்பி இதே பண்ணுறோமோ அப்படின்ட்டு ஒரு சின்ன ஒரு இது இருந்துச்சு. ஒரு ரெஸ்ட்லெஸ்னஸ்ன்னு சொல்லலாமா? ஆமாம். இப்போ வேறு ஏதாவது பண்ணலாம் அப்படின்னும் போது அப்போ தான் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோகிராஃபி வந்து ஃபிலிம்லேருந்து டிஜிட்டலாக ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே. அப்போ நம்மளும் சரி பண்ணலாம்னா திருப்பி ஃபோட்டோகிராஃபி டிஜிட்டலாக பண்ணுறதுக்கு பதிலாக
ஏன் சினிமாட்டோகிராஃபி ட்ரை பண்ணலாம்? ட்ரை பண்ணலான்னு தோணும்போது ஆக்சுவலாக இப்போ வந்து ஒரு மேரேஜில் வந்து பிசி ஸ்ரீராமை மீட் பண்ணுறேன். அப்போது ஐ திங்க் தட் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐ மீட்டிங். அப்போ இந்த கல்யாண மாப்பிள்ளை ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர், கல்யாணம் ஃபோட்டோ எடுக்கிறவனும் ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர், அவனும் ஃப்ரெண்டு. அவன்கிட்ட சொல்கிறேன் நான், பிசி ஸ்ரீராம் வந்திருக்காரு, இவங்க வந்து எனக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறாங்க, ஃபஸ்ட்டு ஒரு நீ ஃபோட்டோ எடுத்து கொடுறா அவங்க கூட அப்படின்னு சொல்கிறேன். சரின்னு சொன்னான். ஃப்ரெண்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க. சார் ரவி சங்கர் அப்படின்னு சொல்லும்போது வைட் ஆங்கிள் ரவி சங்கர் அப்படின்னு அவரே சொன்னார். பிசி ஸ்ரீராம் சொல்கிறார். சொல்லிட்டு ரவியே தெரியாதான்னு அவன் கலக்கிட்டு இருக்கான் ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்து அப்படின்னு சொல்லும்போது எனக்கு அப்படியே வந்து ஃப்ரெண்டு ஃபோட்டோ எடுத்துட்டாரு. எடுத்த உடனே எனக்கு ஃபோட்டோ வந்து எடுத்துட்டாரு அப்படின்னு நினச்சிட்டு சரின்னா 2 நாள் கழிச்சுட்டு ஃபோன் பண்ணுறாரு. அவர் என்ன தலைவரே தான் கூப்பிடுறாரு. தலைவரே அப்படின்னா ஃபோட்டோ எங்கடா அப்படின்னா, அது வந்து ஒரு சின்னதாகிடுச்சு அப்படின்னா. என்னடா அப்படின்னு கேட்டால் ஃபோட்டோ எடுத்துன்னு வந்து கொடுக்குறோம். ஃபோட்டோவில் வந்து நான் கண்ணை மூடிட்டேன். ஃபோட்டோ பார்த்த உடனே என்ன ஆயிடுச்சுன்னா கண்ணை மூட்டேன்றதை விட அவர் ஆக்சுவலாக வந்து என்னென்னா ஒரு சின்ன ஒரு ஆக்ஷன் பண்ணியிருந்தார். அப்படி காமிச்சிருந்தாரு, என் கையை கொடுத்துட்டு கண்ணு மூடிடுச்சு. உடனே பயங்கர கோவம் வந்துடுச்சு. உடனே ஃபோட்டோ எடுத்து பிரிதை எழுதினேன். உடனே இவ்வளவு நாள் கண்மூடித்தனமாக இருந்தது போதும், அதோ பார் உனக்காக ஒரு புது உலகம் காத்து கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதி கீழே பிசி ஸ்ரீராம்னு போட்டு வச்சுட்டேன். இப்போ வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அவர் வந்து வைரமுத்துக்காக ஒரு சீரியஸ் பண்ணுறேன் நான். அந்த சீரியஸ் வந்து அந்த கவிதைகளுக்காக ஃபோட்டோ எடுத்து அவரோட வைரமுத்தோட ஒரு 40 ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் எடுத்து காமராஜ் மெமோரியலில் வந்து அந்த ஃபாயரில் வைக்கிறேன் நான். இப்போ வைரமுத்து சார் சொல்கிறாரு, ரவி இது சும்மாலாம் வைக்கலாதா, அது வந்து பிசி மாதிரி ஒரு ஆளை கூப்பிட்டு நம்ம இனாகிரேட் பண்ணலாம்னா எனக்கு ஒரே சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. கிட்டத்தட்ட அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட 5000 பீப்புள் 6000 பீப்புள் வந்தாங்க. எல்லோரும் வந்து ஆஹா ஓஹோன்றாங்க. பிஜி சார் வராரு, வந்து இனாகிரேட் பண்ணுறாரு. அப்படியே பார்த்துட்டே வராரு, வந்துட்டு அப்படியே பார்த்துட்டு வராரு. பார்த்துட்டு வந்துட்டு அப்படின்ட்டார். என்னன்னு கேட்டால் அந்த 100 ஃபோட்டோவில் 2 ஃபோட்டோ தான் அவுட்ஸ்டாண்டிங்காக இருக்குது, மற்றதெல்லாம் வந்து நான் உட்காந்து இப்படி எதிர்பார்க்கல அப்படின்ட்டார். நான் அப்படியே பயங்கர ஷாக் ஆகிட்டேன் நான். சரி, ஆனால் நான் அது எதிர்பார்த்தேன். ஏன்னா ஊர் உலகத்தில் எல்லாம் சொல்கிறது வேறு விஷயம், ஒரு மாஸ்டர் கிராஃப்ட்ஸ்மேன் சொல்கிறதுன்றது வேறு விஷயம் அப்படின்ட்டு சரி ஓகே அப்படின்னு நினச்சிட்டேன் நான். பட் அதே வந்து என்ன ஆகிப்போச்சுன்னா திருப்பி நான் வந்து இந்த மியூசிக் அண்ட் டான்ஸ் பற்றி ஒரு எக்ஸிபிஷன் பண்ணேன். அப்போ தான் சீரியஸாக திங்க் பண்ணுறேன், சினிமாட்டோகிராஃபி மூவ் பண்ணலான்னு போது அப்போ நான் அவரை போய் இன்வைட் பண்ணும்போது அவர் சொல்கிறாரு, நான் வந்து லேட்டாக வரேன், வந்து ஐ வாண்ட் டு ஸ்பெண்ட் டைம் அண்ட் சி த ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால் ஒரு 7 மணிக்கு வந்து 8:30 9 வரைக்கும் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் ரசித்து பார்க்குறேன். சொல்கிறாரு, இது ஃபோட்டோ, இதுதான் நீ உன்கிட்ட இருந்து நான் எதிர்பார்த்தது, அன்னைக்கு எடுத்திய அப்படின்னு சொல்லிட்டு நைஸாக அப்படி ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டாரு. அப்போ 2 பேரும் வெளியில் வந்து கார் பார்க்கிங்கில் நிற்கிறோம். பேசிகிட்டு இருக்கும்போது நான் அப்போ தான் அவர்கிட்ட சொல்கிறேன், சார் இது மாதிரி எனக்கு வேறு ஏதாவது பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன், சினிமாட்டோகிராஃபிக்கு வரலாம்னு ஒரு ஐடியா இருக்குது, ஏன்னா நீங்கள் அசிஸ்டண்ட்டாக சேர்த்துக்கங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் அவரை கேட்குறேன். இதில் ஒரே ஒரு நிமிஷம் ரவி, ஒரே ஒரு நிமிஷம், ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ல இருக்கீங்க. Look at the way PC Sriram comes back repeatedly into his story. From the first meeting at a wedding where PC Sriram seems to know him. Okay? See, எனக்கு பராக் ஒபாமாவை தெரியும், அவருக்கு என்ன தெரியுமா, அதுதான் பெரிய விஷயம். ஸோ எல்லாருக்குமே பராக் ஒபாமா, எல்லாருக்குமே பிசி ஸ்ரீராம தெரியும். பிசி ஸ்ரீராமுக்கு வைட் ஆங்கிள் ரவி சங்கரை தெரிஞ்சிருக்கிறது இஸ் தட் பிளிஸ் ஓப்பனிங் த டோர். தென் வைரமுத்து ஏன் பிசி ஸ்ரீராம கூப்பிடணும் ஃபார் தி எக்ஸிபிஷன்? ஏன் பிசி ஸ்ரீராம் வந்து இந்த ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் வந்து நல்லா இல்லை, எதுவுமே நல்லா இல்லை, 2 தான் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு எதுக்கு அத்தென்டிக்காக ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் கொடுக்கணும்? அண்ட் ஏன் பிசி ஸ்ரீராம் வந்து 3வது முறை வரும்போது நான் வந்து ஐ வாண்ட் டு ஸ்பெண்ட் டைம் வித் யூ ரவின்னு சொல்லணும், வந்து இனாகிரேட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம்ல. பிக் பீப்புள் டூ தட், செலிபிரிட்டிஸ் டூ தட், பட் he spends time and he gives you perspective and he says இதை தான் நான் உங்கள்கிட்ட எதிர்பார்க்குறேன். அண்ட் ஸோ டு மீ இதனுடைய எல்லாத்தினுடைய காரணம் அந்த கவிதையில் அவர் சொன்ன மாதிரி, உனக்காக ஒரு புது உலகம் காத்திருக்கு பாரு, அந்த பக்கம் போ. தட் ஃபீலிங் ஆஃப் ரெஸ்ட்லெஸ்னஸ், when you begin to get saturated with a particular part of your life, whether it is a career, whether it is a relationship, whether it is even your own bliss, which you think is your bliss, it is time for you to pause and
feel that restlessness. அதை இணைஞ்சு அதை எம்ப்ரேஸ் பண்ணிக்கணும், அதை நேசிக்க ஆரம்பிக்கணும். அப்போ தான் அந்த ரெஸ்ட்லெஸ்னஸ் நமக்கு வழியை காமிக்கும். If he had just pushed it aside saying, oh, it's part of life and I have to go on with this, then he might have still been wide angle Ravi Shankaran doing still photography. He would have never been the ad filmmaker and the filmmaker he is today. But I now come to you, the question, okay, having picked up the learnings. The question is, so நீங்க அவரை கேக்குறீங்க, if I know you Ravi, அந்த நேரத்துல you might have been around 40 years old, you were married, you had 2 children, you had a regular stream of income coming from wide angle photography, okay, from photography through wide angle. அந்த நேரத்துல நீங்க போய் ரவி சங்கரன் என்ன வந்து சினிமாட்டோகிராஃபியில் சேர்த்துக்கங்கன்னு கேட்குறீங்க. ஏ அவரை கன்வின்ஸ் பண்ணது எப்படி, பி நீங்க எப்படி சார் அந்த துணிஞ்சீங்க டு லெட் கோ ஆஃப் ஆல் யுவர் லேர்னிங்? நம்பிக்கை தான், கான்ஃபிடென்ஸ் வந்து, அதாவது எனக்கு அந்த எங்கள் சுபாஷ் சுந்தரம் சொல்லி கொடுத்தது வந்து கான்ஃபிடென்ஸ் ரொம்ப, அதை பற்றி நிறைய பேசியிருக்கேன் நான். ஸோ அதனால் நம்ம தான் டெய்லி லைஃப்பில் எவ்வளோ பேரை மீட் பண்ணுறோம் இல்லையா. ஸோ அதனால் வந்து பார்ப்போமே என்னதான் இருக்குது லைஃப்பில், ஒரு இல்லைன்னா ஒரு த்ரில் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, போரிங் ஆகிடும். ஸோ அதனால் நான் என்ன நினச்சேன், சரி ஓகே பண்ணலான்ட்டு அவர்கிட்ட கேட்குறேன். அவர் வந்து டேய் என்னடா இவ்வளோ வேலை பார்த்துட்டு எதுக்குடா சினிமாவுக்கு வரணும்னு. இல்லை சார் ரொம்ப போர் அடிக்குது சார், அதனால் நான் வரேன் சார் அப்படின்னு. அவர் வந்து சரி ஆஃபீஸ்க்கு நாளைக்கு வாங்கினார். சரி போகிறேன், போயிட்டு போகிறேன், சொல்லு ஏன் எதுக்கு அப்படின்னாரு. இல்லை சார் இந்த மாதிரி அப்படி திருப்பி திருப்பி பேசுகிறேன், அதெல்லாம் ஒன்றும் வேண்டாம். சரி எனக்கு வந்து ஆக்சுவலாக 5 சிட்டிங் கொடுத்தாரு. 2 days 5 தடவை வர சொன்னார் ஆக்சுவலாக. ஆனால் எதுக்கு அவர் 5 தடவை வர சொல்கிறாருன்னு எனக்கு ஒன்றுமே புரியல எனக்கு ஆக்சுவலாக. ஸோ 3rd டைம் வரும்போது ஒன்றும் ஃபோட்டோகிராஃபியில் நல்லா பண்ணுறியா அப்படின்னா நீ டேரக்ஷன் எடுத்துக்கோ அப்படின்ட்டாரு. என்னடா திடீர்னு குழப்பிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டில் வந்து நைட்லாம் யோசிச்சு, சரி நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ட்ரேட் பண்ணுறது பெட்டரு, தெரியாதுன்னா திருப்பி டேரக்ஷன்னா திருப்பி நம்ம அகெயின் இன்னும் 0க்கும் கீழே இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி பண்ணலாம் அப்படின்போது அப்புறம் யோசிச்சு பார்த்தேன். எதுவும் சம்திங் இடிக்குது அப்படின்போது இந்த மீன் டைம் வந்து நான் இன்னொரு சைடில் வந்து என்ன பார்க்குறேன் அப்படின்னா என்னோட ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ். ஆக்சுவலி எப்படின்னா இங்கே இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ், அசிஸ்டன்ட் சினிமாட்டோகிராஃபர்ஸ்லாம் வந்து எப்படின்னா பயங்கர ஸ்ட்ரகிள் பண்ணலாம். அதாவது எப்படின்னா நீங்கள் இஃப் யூஆர் பேச்சுலராக இருந்து நீங்கள் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறது வேறு. இங்கே வந்து கல்யாணம் ஆயிடுச்சு, 2 பசங்க இருக்கிறாங்க, செட்டிநாடு வித்யாசிரமில் படிக்கிறாங்க. 1ஆம் தேதி ஆனால் பால்காரன், ப்ரொவிஷன்காரன், பேப்பர்காரன் லைனாக வந்துடுவாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம எப்படி என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்போது, ஸோ ஐ டிசைடட் ஐ ஹேட் 12 sets ஆஃப் கேமரா லைட்ஸ் வச்சுருந்தேன். ஸோ 10 sets வந்து ஐ சோல்ட் இட், லக்கிலி சோல்ட் இட். இல்லைன்னா எனக்கு எல்லாமே ஆன்டிக் பீஸாக தான் இருந்திருக்கும் எங்கள் வீட்டில். அப்புறம் லைட்ஸு சோல்ட் பண்ணேன். இப்போ என்னோட சேவிங்ஸ் எல்லாம் வச்சுருந்தேன். ஸோ இது எல்லாத்தையும் வச்சு அப்படியே இது பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அகெயின் இங்கே இன்னொரு டாக்டர் வர்றாரு, இந்த மாமான்ற ஒரு ஊரத்தில் மலேசியாவில் இருக்காரு. ஸோ இஸ் நேம் இஸ் டாக்டர் நந்தகோபால். ஸோ அவர்கிட்ட வந்து நான் வந்து இது மாதிரி ஐடியா சொல்கிறேன், நான் அது மாதிரி நான் சினிமாட்டோகிராஃபி கற்றுக்க போகிறேன், நான் படிக்க போகிறேன், எனக்கு வந்து நீங்கள் ஃபினான்ஷியலாக கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன். அவர் வந்து ஒரே வார்த்தை சொன்னார். ஆக்சுவலாக எங்கள் அம்மாவுக்கு வந்து அவர் கசின் பிரதர் தான், இருந்தாலும் வந்து எங்கள் அம்மா அவங்கெல்லாம் ஒன்றா மலேசியாவில் க்ரூ அப் பண்ணாங்க. ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்துக்காக வந்து நான் உனக்காக கொடுக்கல, அம்மாவுக்காக கொடுக்குறேன் அப்படின்ட்டு he gave me 10 lakhs கொடுத்தார். ஸோ அதே வந்து நான் என்ன பண்ணேன்னா எல்லா காசையும் ஒன்றா ஆக்கி ஐ கேவ் இட் டு 3 brother-in-laws கொடுத்து எல்லாரும் 1ஆம் தேதி ஆனால் அவங்க அக்காவுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் அனுப்பிச்சுன்னா நான் பாய் சொல்லிட்டு நான் கிளம்பி போயிட்டேன் பிசிசி தான். And that's how you joined Tamil speech. அதை விட முக்கியமான விஷயம்னா அந்த 5th மீட்டிங் போய் அவர்கிட்ட பேசும்போது ஏதோ ஒரு ஏதோ யோசிக்கிறாரு அது தெரியுது. ஆனால் அப்புறம் தான் நான் நினச்சேன் வந்து ஃபஸ்ட்டு சொன்னேன், சார் இந்த மாதிரி ஃபேமிலிலாம் செட்டில் பண்ணிட்டேன் சார், 1ஆம் தேதி ஆனால் ஒய்ஃப்க்கு காசு வந்துடும் சார் அப்படி. அப்போ அவர் ஆக்சுவலாக அவர் மணியை பற்றிலாம் அவர் திங்கே பண்ண மாட்டார், அதனால் அவருக்கு அதெல்லாம் தெரியலன்னு நினைக்கிறேன். அவர் பேசாமல் வந்துட்டார். அப்படியா அப்படின்னு கூப்பிட்டார். அப்புறம் அதுக்கப்புறம் நானே ஒரு யோசித்து சொன்ன விஷயங்கள, சார் நான் வந்து நோ மோர் வைட் ஆங்கிள் ரவி சங்கர் எல்லாத்தையும் நான் தூக்கி வச்சுட்டு நான் வந்து ஒரு புது பையன் இன்னைக்கு தான் காலேஜ் முடிச்சுட்டு வரேன், அப்படி என்னை சேர்த்துக்கங்க சார் அப்படின்னு சொன்னேன். நாளைக்கு வந்துருன்ட்டார். Fantastic. Thank you. So அப்படிதான் அவரை ஜாயின் பண்ணேன். Thank you, Ravi. You know, 2 big learnings here. One is that some water for you. 2 big learnings. One is that planning the financial part of it. He spent some time on it, and we've seen this in many Bliss Catcher stories. It is a myth that Bliss does not pay your bills. It is a myth.
Just as a regular job will pay your bills, Bliss can also pay your bills. And he worked on it, and that is where the door opens, where the uncle comes in and gives him a 10 lakh check. And the second is, when the student is ready, the master always appears. So he was willing to go as a student and not as wide angle Ravi Shankaran. tenth assistant join பண்ணேன். 10th assistant join பண்ணேன். So 10 seems to be your number. Subhasundram number 11 and then 10th assistant with this. So you go in that zone. So to me these are two very important parts of his journey. The part where Subhasundram tells him, put your life into your original idea into the pictures, and B.C. Sriram embracing him as a student. So starting with Diruttu Payale, now you have done 12 films, feature films and many ad films. You see, life is not about one life, one career anymore. We all agree that we have only one life, and whatever we have to do has to be achieved in this lifetime. And therefore, don't postpone happiness. Take your decisions to be happy and do what you love doing now, because there is not going to be another life for you. And therefore there is this myth that we've all been fed and grown up on, that in this life you can have only one career. In this life you can have only one bliss. You may have many careers to reach that bliss. For him, version 2.0 is cinematography. For me, version 1.0 was journalism, 2.0 was entrepreneurship, 3.0 is author, storyteller, conversationalist. But this is where I think I belong, and I'm clear that this is where I will stay. So when you reach that point where you identify your bliss, then it's no longer about a career. It becomes your entire life. And that's what I'm seeing in Ravi's story. Fascinating. I'm going to go, we're looking at time, so I'm going to go with two sharp questions to both of you. First I'll go to Harish and then I'll come back to you, Ravi. So Harish, quickly, where do you think your bliss is taking you? You're still young, 27 plus, and you now have a companion, Darshini. You are an entrepreneur. Where do you think your bliss is taking you? And how does your bliss help you deal with everyday challenges? He talked about Onadidiyana, Maligakara vandruvan, Palkara vandruvan, newspaper kara vandruvan. So I think we all deal with the pressures of everyday life. So how do you look at these two parts of your life? So I'll start with the first question of yours. So where my bliss is taking. So I used to do these like crazy stuffs in classroom. So while I take these science or other sessions, I used to pose some interesting questions to students and see what answers I'm getting. So on one session I posed a question of what make good teacher great. So I saw a TED talk of good teacher great, and then next I went to a classroom and asked them, list down characteristics of great teachers. So I was a teacher myself standing in a classroom, and students was coming up with a lot of points. Even though we asked a question, they don't come up. But this is something that they've already have a lot of options. They're listing down from giving them space to think, and a lot of options are sitting. And one of the options was listening to our voices. So many teachers have a lot to deliver, but very few are there to take in what students has to stay in written. And that point actually triggered me to see what more value we can add through while we're doing a lot of courses. Then we started doing design thinking with kids, where triggering their thoughts, can we solve a real world problem? And then we moved to something called, can you design your own classroom? I went to one more session, asked, this is your classroom. Our classroom has not changed for many years, many decades. If I given an opportunity, can you redesign this classroom? And many students came up with interesting thoughts of, we need one more blackboard. That blackboard is for teachers. Can we have one for the students? They said. And one kid said, can we rearrange these benches? Because this is very difficult for me to talk to my friend who's sitting at the back. Can we do a circle version where it'll be easy for me to speak to my friends? And this thought is something that nobody prepared them. They're on spot. They have a lot of solutions to existing problems. But the thing is that many of the policies, decision makings have been happening in the higher level, but that is indirectly impacting kids.
But kids have solutions and ideas, but nobody asked them. Angada, I found a bridge, and I started seeing how can we really listen to the voices of children wherever possible. And one kid, after doing this classroom design, he asked me, இதெல்லாம் கேட்குறீங்களே நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவீங்களா நாங்கள் சொன்னா. I am not a school owner, by the way, but I had to like convince them, saying that I'll try speaking to the correspondent, the principal. That's the only thing I can do. But they wanted some action to see. They have the ideas to see. So I researched and for one of my speech, I came up with one powerful quote saying that a world fit for children is fit for everyone. So that was said by children in one of the UN Special Assembly in 2002. That caught my attention. So how can we make a world better for kids? And then everything is fixed from there. So that's where you feel your bliss is taking you. Yes. And quick, very sharp. Yeah. How do you deal with everyday pressures? So recently, like I started something called live in the moment practice, because I'm going through a stressful moments, and there are certain things when I do, I actually forget everything. While I'm being in classroom, while I listen to music or go to musical concerts. So I've like started list down certain things. When I do it, I actually like switch off everything around me. So it started before like sketching பண்ணும்போது நான் யோசிக்க மாட்டேன். Now I started recording songs. I'm very bad at singing, but still when I do that, I forget all the pressure happening around me. So இதெல்லாம் எத்தனை classrooms. So listening to the voices of kids and creating a world that's better for kids is where your bliss is taking you. And in teaching, in classrooms, and in music, you find an immersive experience that takes you away from the stresses of everyday life. I'll come back to what you said, but let me ask Ravi the same question. Ravi, both as a cinematographer and as a photographer, you have been a freelancer, obviously. And there are everyday challenges there too, in terms of money coming in, dealing with all these upheavals. Sometimes you don't get work for some spells of time. So நீங்க அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல how has your bliss helped you? So அந்த எப்படின்னா Very short, okay. Short on time. நிறைய நான் படிப்பேன். நான் ஆக்சுவலாக நிறைய மேகசின்ஸ், எல்லா மேகசினும் வாங்கி படிப்பேன். எல்லாம் நிறைய நாவல்ஸ், ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே படிக்கிறேன். அதை தவிர ஃபர்ஸ்ட் திங் என்னென்னா, காலையில் 10 மணிக்கு வீட்டிலேருந்து கிளம்பிடுவேன். தட் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங். கிளம்புனா அப்படியே, ஸோ அன்றைக்கி அசைன்மெண்ட் இல்லை அப்படின்னா 10 மணிக்கு அப்படியே கிளம்பி போயிட்டு அப்படியே ஃப்ரெண்ட்ஸை மீட் பண்ணி பேசிட்டு அப்படியே. அப்போ எனக்கு உண்மையிலேயே ஒரு பெரிய ட்ராபேக் என்னென்னா, லேண்ட்மார்க் மாதிரி ஒரு புக் ஷாப் இருந்தது. போய் அங்கே உட்காந்து மணிக்கணக்காக படிப்பேன். ஆக்சுவலாக அங்கே உட்காந்து அப்புறம் எல்லா பெயிண்டிங் எக்ஸிபிஷன், ஃபோட்டோகிராஃபி எக்ஸிபிஷன் எல்லாத்துக்குமே போய் இட்ஸ் ஆல்வேஸ் ஃபோட்டோகிராஃபிஸ் ஒரு லேர்னிங் ப்ராசஸ் தான். ஸ்டில் நவ் ஐ எம் லேர்னிங். ஸோ அங்கே போனால் அங்கே ஏதாவது ஒன்று கிடைக்கும் நமக்கு. ஸோ ஆக்சுவலாக என்னோட ஃபோட்டோகிராஃபை நான் பெயிண்டிங் மாதிரி தான் இருக்கணும்னு ட்ரீட் பண்ணுறேன் நான். இப்போ அதுக்கு எனக்கு நிறைய ஆர்டிஸ்ட் நிறைய அவங்க கூட கான்வர்சேஷன் பண்ணுவேன். நான் அவங்களோட எக்ஸிபிஷன்ஸ் போவேன். ஸோ அதுமாதிரி ஃபோட்டோகிராஃபி எக்ஸிபிஷன்ஸ்லாம் போவேன். ஸோ அங்கே தான் நிறைய நான் கற்றுக்கிறேன். நான் இங்கே ஸோ நிறைய படிக்கிறதுனால நிறைய தெரிஞ்சுக்கிறேன். சினிமோட்டோகிராஃபி இது சினிமோட்டோகிராஃபி எப்படின்னா, ஃபோட்டோகிராஃபியை இது டெய்லி இவங்களை அப்டேட் பண்ணிக்கலாம். இல்லாட்டினா அவுட் ஆஃப் இட். ஸோ அதனால் நான் இன்றைக்கும் எப்படின்னா அப்படியே போர் அடிச்சதுன்னா, இப்போ போன வருஷம் கூட என்ன பண்ணேன்னா, ஒரு திடீர்னு தோணுச்சு, இந்த மார்கழி மாதம் சென்னை சிட்டி எப்படி இருக்கும் ஸோ அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சு, டெய்லி காலையில் 4 மணிக்கு எழுந்திரிச்சு குளிச்சுட்டு காலையில் டெய்லி ஒரு ஏரியாவுக்கு போய் ஷூட் பண்ணியிருக்கேன். ஆஃப்டர் பிகமிங் அ சினிமோட்டோகிராஃபர் ஆல்சோ. ஸோ என்னன்னா, அதுதான் அந்த ஒரு த்ரில் இருக்குல்ல, சந்தோஷம், அதுதான் என்னை இவ்வளோ அப்படியே So both of them are talking about, I'm sorry I have to cut you short, but we are out of time. So both of them are talking about their bliss being immersive experiences. He's talking about the classroom. For him, the world is the studio. The world around him is the studio. And he finds that immersive experience there. Now this is a responsibility that we all have. It's not an opportunity anymore. It's a responsibility that we all have. உங்களுக்கு எது மகிழ்ச்சியை கொடுக்குதோ அதை தொடர்ந்து செய்யறதுக்கு என்னெல்லாம் வாய்ப்பு உங்களை சுற்றி இருக்குன்னு பார்த்துக்கிட்டு அதோட இணைஞ்சு போகிறது தான் புத்திசாலித்தனம். That is intelligent living. Intelligent living is not about postponing happiness. It is not that you will have a fine day tomorrow or day after to follow your bliss. The moment is now. As Harish said, the moment is now. Live in the moment.
I could talk at greater length on this, but we are out of time. So I'm going to do a wrap in a little bit, but before that, quiz questions coming your way very quickly. Keep your answers very sharp, and I request old timers not to answer. Connect Harish. First question. Connect Harish to a Dev Patel film that was based on the life of an Indian genius. Ramanujan. Yes. In Infinity, the man. Yes, man please who- come forward. Please come forward. Get your mug. The man who knew infinity, based on Srinivasan Ramanujan, and the reason why it connects is Infinite Engineers. See, we're doing a lot of publicity for Infinite Engineers. Okay, this is going to be a sitter, so definitely Geeta and Ramesh let it pass, but others on the buzzer. Okay, please connect Ravi Shankaran to Mauna Ragam. Who said that? Yes, come. Archana, PC Sriram, yes. I'm glad your generation knows that film. Yeah, who doesn't? Yeah, that's amazing. PC Sriram worked on Mauna Ragam, his work of art, masterpiece, and he's connected to him because he's his guru, and that's the connection. So, thank you. I'm going to take the event to a close, but before that, a couple of quick announcements. For those of you who are interacting with us for the first time and you would like to receive our invitations and keep coming to our programs, which are free, all public programs are free, please come and meet me or Vaani. Take a picture of this little placard. It has our number where you need to message us, and you will with your name and email ID and phone number, and we'll send you invites and add you to our mailing list. So please come and pick this up from me. You've got to shoot this picture. This is not a voice call number. This is a number exclusively for serving invitations. So please come and pick that up from me. Our next event is on the 29th of February in a series called The Happiness Conversations. In this series, The Happiness Conversations, we explore the lives of people who have faced life's tragedies very, very stoically. So we have a couple, Umashri and Raghunath, as our guests. On their wedding night, Raghunath confided in Umashri that he had schizophrenia. She was shocked, and he was forced into the marriage by the family. But she decided to give the marriage love and understanding. It wasn't easy. There were a lot of domestic pressures. There was even an attempt on her life from somewhere within her own family. And desperate one day, she decided to go up Raheja Towers on Mount Road and leap off the top floor. In the elevator, she meets the superstar banker and author who is living with a cerebral palsy condition, Siddharth Jaikumar, and her life transforms. And she decides that she's going to live, she's going to love, and she's going to find meaning in life. This is their story of how Raghu healed from his schizophrenia condition through love, compassion, and understanding, and how they found meaning in life. Today, they are great champions for mental health awareness, and they'll be talking to us about life and happiness on 29th of February. And if you need the invitation, you need to take a picture of that phone number and send us your details. Please Google us, HAPPYNESSWALAS. It's a Y because happiness with a Y is what makes sense. It's your decision to be happy, which is why we say spell it right, put a Y where an I is. And that brings me to the end of today's session. Before I give away the trophies and their mugs, I want to tell you it's been fascinating conversation with both of you. We had great fun. I wish we had more time. But what I'm picking up is listen to the voices of children. I want to be with children. I want to listen to the voices of children. I want to design learning experiences for children, making learning fun. He is led by purpose. My dear friend Ravi here is going with the flow of life. You know, listening to Ravi talk, I was reminded of an old Sahib Ludhianvi line from Hum Dono, where he says, "Main zindagi ka saath nibhata chala gaya." So
which is நான் வாழ்க்கையோட இணைஞ்சு போயிட்டே இருந்தேன். நதி போல ஓடிக்கொண்டிருக்கிற மாதிரி, I flowed with life, and that's what I felt. Both their stories reflected for me a sense of purpose and the ability to flow with life. Bliss-னுடைய ஒரு superhuman, supernatural quality என்னன்னா, creation, the energy that created all of us will speak through you. So although they narrated their personal experiences, what I feel all of you may have picked up today is actually what life wanted you to pick up. It's a message that was coming to you, and that's what stood out most for me. Thank you so much, both of you. I wish we had more time, and I wish we had a projector here to project some of your images, Ravi. So thank you for making the time. Please stay back and interact with the guests. Let me now give away the mugs and coveted Bliss Catchers trophy season 6. Our first guest, Ravi, this is for you. Thank you for being here today. Thank you so much. And there's yours, different packaging for the mug, and your Bliss Catcher trophy. You're at the start of your career literally, and we really hope this takes you a long way. Keep flowing with your bliss. Thank you. Thank you, ladies and gentlemen, and see you. Be happy, enjoy the weekend, and happy Chinese New Year.